Good evening, guys. Yeah. Good evening. Within 3 to 4 minutes, I'm going to start the session. Okay. So wait for 3 to 4 minutes. I'm waiting for other students to log in. Meanwhile, just go through the concept of reproductive health and diseases. The notes, if the notes has been given by your college or something. And just let me know whether I sent the notes of human reproduction ಅವಾಗಲೇ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ Zoom ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. So whether I shared the notes of this one reproductive health and diseases, just let me know in the chat box. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. Reproductive health and diseases ನೋಡಿ. Okay. Fine. Okay, ಕಳ್ಸಿಲ್ವಾ ಸರಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Just all of you open your chat box. Chat box ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Now, so all of you open your chat box. Now I will be sharing the document on one ನಿಮಿಷ. The notes of reproductive health and diseases. I did not send alva. So human reproduction, sexual reproduction in plants you got. So yeah. Yes, it is in a PDF form, guys. It is in a PDF form. Just download it and let me know whether it is opening in your respective mobiles or laptop. Yeah. So I got the submission of worksheets, the final submission of worksheet on human reproduction. That is by Anvita and as well as Priyanka. Jyoti tried to send, but she forgot to attach the file. So I did not get her file. So I got these two people. I appreciate the efforts of 3 people mainly here. Here I am not doing partiality or I am not making anything like ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗಳೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೆಗಿಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ. Just I want to appreciate their efforts. Anvita, Priyanka as well as Jyoti. So since I started them once or twice, I told in the session strictly that to submit the worksheet so that it will be helpful for you.
once or twice I said. Most of you, like, I think you might have not getting time, or ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ನೀಟ್ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ದೀಸ್ 3 people, they are consistently sending the worksheets without fail. Okay, I got the Anvita's worksheet exactly at around 5:40, 5:35, siktu. I corrected and I sent it back. So I will reply. These 3 girls know that I will reply. Jyoti is not here today. So Anvita and Priyanka knows that I will be replying their worksheet. If you don't believe, you can ask them. They will message or they will tell you. 1 week ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, 10 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಬೈ 1 week ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಸೂನ್, ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ದೋಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದೋಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿರತ್ತೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದೋಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬೆಟ್ ಯು, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು 15 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನ, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಈಗಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಲಾರ್ಜ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ, ನೀವೇ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಓದಿ, ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ನ? ಜ್ಯೋತಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ನೀನ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಓಕೆ, ನಾಗಿನಿ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. The people who attended, I mean who entered the session now, so those people also download the notes which I have sent. Just a minute. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಮ್ವನ್ ಎಂಟರ್, ಈಗ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ನಾಗಿನಿಗಷ್ಟೇ ಹೋಯ್ತಾ ಅದು? ಅದರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್ or not. ನಾಗಿನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ಲು ನನ್ಗೆ. Nagini responded, Priyanka responded. What about others? Many are here. M. Harshita, Nagalambika, Komala, K. Anvita. Okay. Okay, fine. Thank you. So let us start the today's session. In the last session, we started with the reproductive health and diseases. 3 to 4 marks, or 2 to 3 marks baratte ee lesson inda. Okay. Fine. So we were here, oral pills ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. Oral pills are nothing but these are the chemicals what you are taking inside your body. So ಇದನ್ನ ನೀವು 28 days, if you take these pills daily for 28 days, they are very effective. So Saheli is a government approved what is that, contraceptive pill which will be available in all government clinics. Okay, primary clinics what we say. So it is a once a week pill. In a week we have to take once. Pill with high contraceptive value.
Injection will also be given, or implantation of progesterone or estrogen under the skin. Implantation with the syringe, they will implant, they will insert the syringe which has a progesterone or estrogen under the skin, which will not allow for the implantation or the fertilization. What these will do, progesterone or estrogen syringes that is under the skin, they inhibit ovulation. They inhibit the ovulation and implantation, as well as alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperm. Cervical mucus ಅಂದ್ರೆ cervix ಅಲ್ಲಿ fluid ಇರತ್ತೆ, mucus ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೆ, so that it will prevent the entry of the sperms. ಅಂದ್ರೆ might be, for example, ನೋಡಿ, sperms will be acidic in nature. Sorry, the vagina will be acidic in nature, sperms will be basic in nature. ಸೊ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇವು ಯಾವ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್. ಸೊ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ the sperms will die in the path only, right, on the way. So this is regarding the oral pills. Progestogens alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skins. So progestogens ಅಥವಾ estrogen ನ injections ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ implants ಅಂತ, I will show you the diagram. If we use those implants under our skin, this will inhibit what? Sperms entry ಅನ್ನ inhibit ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ತವೆ. Their mode of action is similar to that of pills. Administration of progestogens or progestogen estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus. So after the sexual intercourse, okay, after the sexual intercourse, if progestogens or progestogen estrogen ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ 72 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ 3 days, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3 days ಆಗೋದ್ರ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರೇಪ್ or casual unprotected intercourse. Sometimes you might heard, no, many people in our society, that many girls who are still minor, okay, the college students have been criticized, have been raped, have been molested. So ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ದೆನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ these injections will be administered. Okay, so we should be aware of such things. Attraction and the hormonal imbalance, hormonal, what we can say, increase and decreasing level is common in your age. Okay, so it is common. So we have to learn to go in that way, not in a I have to do it. No, there is a still time for everything. Okay, so everything and every life process in your life, in my life too, has certain time period. So ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಡೇಂಜರಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 16 to 20, 18 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಿ ಅವೇ ಮೈ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಪರ್ ಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಸೇಟ್. ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ 10 years. ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಸೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 1 year. Copper T is 99.2% effective. Progestasert is 98% effective. It acts as spermicide. It will block the egg from implanting. It will be also T-shaped plastic that releases hormones over a 1 year time frame. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ. Must check string before sex and after shedding of uterine lining. You have to check this. Okay, before having the sexual intercourse and after shedding the uterine lining.
It thickens the mucus, blocking the egg. You have to also check the string before a sexual intercourse. Surgical methods, the most permanent methods, what we say. So this method is also called as sterilization. E method ge sterilization anta kuda karitare. It is advisable that for male and female partner as a terminal method, the last strategy, we can say, method is to prevent any more pregnancies, a surgical method. In male, it is called as vasectomy. Male alli adike vasectomy anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, where vasa difference ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, that will be cut and tied. ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, where a small part of fallopian tube will be cut and tied. This method is highly effective, but their reversibility is very poor. Once this surgical method is done, again it is possible to remove that cut, remove that knot, but again adu andre reversible, again gaining the original position or doing the original function is very rare anta. Okay, this is regarding the surgical method. See, this is a vasectomy. Vasa difference has been cut and tied. So idrinda enagutte that even though testis produces sperm, it will not travel through the accessory glands. Okay, next, this is tubectomy. The fallopian tubes will be cut and tied, or like this, block ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Okay. Side effects of contraceptive method. Contraceptive method ಇಂದ ಏನ್ side effects ಆಗ್ತವೆ? For example, ಈಗ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, fallopian tube ಇಂದ. So you might observe that in females, usually after 2 children in India, after 2 children, they prefer tubectomy. Females, males ಯಾರು vasectomy ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Everything will be suffered and taken by the female itself. Female will undergo tubectomy usually. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಮಕ್ಕಳಾದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವುಮೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಯುಟರಸ್, ರೈಟ್? ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಟೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ನೋ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಸಮ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್. ಯಾವ ರೀತಿ? ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ವುಮೆನ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಟ್. Okay, their capacity of being active decreases. Fine, they will get uterine, what you can say, ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, it is very important that the selection of contraceptive method should be taken under the consultation of doctors. So even if you are using copper T, even if you are using progesterone injection or the cervical cups or the condoms, female condoms, male condoms, anything, do or practice anything under the supervision, under the instruction of the doctor. However, there are possible ill effects like ಏನು ill effects ಆಗ್ತವೆ? Nausea, ಯಾವಾಗ್ಲೂ cold ಇರುತ್ತೆ, you cannot breathe, abdominal pain will occur. Breakthrough bleeding means whenever menstruation occurs, alva, the bleeding will not stop sometimes. It will go through 10 days, 15 days, right? Irregular menstrual bleeding. So we know that 28-day cycle is a normal. Sometimes irregular. 15 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 7 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ bleeding start ಆಗತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ. Or even breast cancer. These symptoms should not be totally ignored. ಇಂಥ symptoms ಅನ್ನ ignore ಮಾಡಲೇಬಾರದು. Next we have what is MTP. MTP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Medical termination of pregnancy. Before this, we will discuss some questions. Okay, na? So last time, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, jaundice. Second one is jaundice. ನಾ second one doubt ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Second one answer is jaundice. Fourth one ಇದೆ ಅಲ್ಲ, fetal sex can be determined by examining cells from the amniotic fluid by looking. Kinetochore ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Guys, it is not a kinetochore.
Okay, I told a wrong when I selected a wrong option. The right answer is bar bodies. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ, ಆ ಫೀಟಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಬಾರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ವಿಸಿಬಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ. ಬಾರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ. ಓಕೆನಾ? So the right answer is here option B, bar bodies. Remember, bar bodies ಇಂದ ನಾವು ಫೀಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿನ ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬಾರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಂದ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಬಾರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಂದ. ಯಾರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್? ಫೀಟಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಮಗುವಿನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. Which of the following contraceptive method involve a role of hormone? ಕೆಳಗಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಪಿಲ್ಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಮೆನೋರಿಯಾ, ಪಿಲ್ಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಮೆನೋರಿಯಾ, ಪಿಲ್ಸ್, ಕಾಪರ್ ಟಿ, pills, emergency contraceptive. Where do you see the role of hormone? Lactation amenorrhea ಬಗ್ಗೆ I will discuss later. Yes, I got the first quick answer from Anvita. Okay, Jyoti answered it, Priyanka answered it. What about others? Be fast. Netravati answered it. Good. Netravati, you were absent for 2 sessions or 1 session, I guess. Last session absent idra. Nagini answered it. Harshita, M. Harshita answered it. Komala answered it. Okay, Netravati. So be consistent. ನೀವಷ್ಟು absent ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಯಾರು ತುಂಬಾ absent ಆಗ್ಬೇಡಿ ಯಾರು. Most of the students are consistent here. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವಾಗೋ ಇವಾಗೋ ಬರ್ತಾರೆ. So please don't do it. Be consistent. Okay, na? Okay, fine. So most of you selected as option D anta, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ option B anta. Which of the contraceptive methods involve a role of hormone? So barrier method anta ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Copper T is a physical barrier method. Pills, emergency contraceptive. Fine. Oral pills will be having, will secrete a hormone. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಾಪರ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನ್. The right answer is here lactation amenorrhea, that is option B, lactational amenorrhea, pills and emergency contraceptive. Option B is a right answer. Next question, select the hormone releasing intrauterine devices. Select the hormone releasing intrauterine devices. ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ IUDs ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Lips loop, multiload 375, Waltz LNG20, multiload 375, Progestasert and LNG20. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ? Nagalambica answered it, M. Harshita answered it, Anvita answered it, Priyanka and Nagini answered it. So the confusion is between A and D. Okay. So the right answer is here option D, that is Progestasert and LNG20. Progestasert and LNG
20. Emergency contraceptives. Here you can see hormone releasing IUDs, Progestasert and LNG20. So ಇವೆರಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? It makes our uterus, ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸಹೇಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟರಸ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ implantation, increases the concentration of estrogen and prevents ovulation in females. It is an IUD, is a post-coital contraceptive. What does Saheli oral pill will do? Yes. Anvita answered it. Yes. Priyanka answered it. Nagini B answered it. Fine. So the right answer is here option A. That is, it blocks estrogen receptor in the uterus. So estrogen na block ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The eggs will not be implanted. Okay. So the right answer is here option A. Option A is a right answer. Option A is a right answer. Increases concentration of estrogen alla. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್, IUDs ಇರ್ತವೆ, ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ IUDs ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ದೇ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ದೇ ಮೇಕ್ ಯುಟರಸ್ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ದೇ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ದೇ ಸಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ fertilizing capacity of the sperms. M. Harshita answered it as option D. Anvita and Nagalambika answered it. Jyoti answered it. Nagini B answered it. So the function of copper ions anta kelidare. Yen madatte copper ions? Okay, sorry. The function of copper ions, you can see here. Ill nodi. Devices inserted by doctors or nurses in uterus through vagina is called intrauterine devices. Idralli copper T, copper 7, multiload 6, 375, Lippus loop. So ivella enive intrauterine devices ive. Hauda? Illi copper ions release enagatte, it suppress sperm motility and fertilizing capacity of the sperms anta. So the right answer is here. Almost all of you answered it as option D, that is, they suppress the sperm motility and fertilizing capacity. Elru correct agi answer madidira. So option D is a right answer. Which of the following is hormone releasing IUD? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ? LNG20, multiload 375, Lippus loop, copper 7. Yes. The quick answer is given by Priyanka, M. Harshita, Nagalambika, Nagini B, Komala K, okay, Jyoti, Anvita. So most of you, only 1 or 2 answered it wrong. Almost of you answered it correctly. Option A, LNG20, LNG20 and Progestat. These both are the hormone releasing IUDs. Ivella enide alva?
ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375 ಆಗಿರಬಹುದು, ಲಿಪೆಸ್ ಲೂಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾಪರ್ 7 ಆಗಿರಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ IUDs, ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ LNG-20 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್. Okay. Next, 11th question goes like this. Which of the following is incorrect regarding vasectomy? Vasectomy ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ incorrect ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ನೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸಮೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕರೇ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್. ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಟ್. irreversible sterility is incorrect regarding vasectomy anta. The quick answer is given by Anvita, okay, Komala K, M Harshita, Jyoti, Nagalambika. Fine. So most of you answered it as one nimisha. Priyanka, okay. ನೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ ಎಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾನನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. In male, they are called vasectomy. Vas difference is cut or tied. Vasectomy ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. So vasa differentiates cut and tight is a right answer. Then after that, no sperm occurs in epididymis. Irreversible sterility. No sperm occurs in seminal fluid. Fine. Epididymis. Irreversible sterility. Irreversible sterility. Reversible sterility. Irreversible sterility. No sperm occurs. Vasa difference ಅಂದ್ರೆ vasa efferentia sperm ಆಗಿ epididymis ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So that is also no sperm occurs in epididymis. Option B. Okay. Then after that, irreversible sterility anta. No sperm occurs in which of the following? So seminal fluid ಅಲ್ಲಿ sperm occur ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. No sperm occurs in epididymis ಅಂತ. Vasa differentia is cut and tight. So all these three are true statements. Irreversible sterility ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ವ್ಯಾಸೋಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is irreversible ಅಂತ. So I have some confusion regarding this question. ಈಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, I need time. So let me focus on next question, 11th one ಅಲ್ಲ. Okay. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಪೇರು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ವ್ಯಾಸೋಕ್ಟಮಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ increase phagocytosis of sperms, suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperms. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಯಾವ ಪೇರು ಓಕೆ ಈಗ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅನ್ವಿತಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಕೋಮಲಾ ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಿ ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಎಂ ಹರ್ಷಿತಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ನಾಗಿನಿ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, Jyoti answered it. So almost all of you answered it correctly. Vasectomy prevents spermatogenesis. Spermatogenesis ಆಗತ್ತೆ, but it is not prevented by vasectomy. So transfer of sperms or a path of a sperm will be blocked. So option B is a right answer here. Tubectomy. It is a method of sterilization in which ಅದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ,
Small part of fallopian tube is removed or tied. Ovaries are removed. Small part of vasa deferens is removed. Uterus is removed surgically. What is your answer? Very quick responses from everyone. So option A, small part of fallopian tube will be cut and tied is the right answer. Option A is the right answer. Next, which of the following is a hormone releasing intrauterine device? Again, same question. Tell me the answer. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇದೆ? ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Almost all of you answered it correctly. Option B, LNG20. Option B, LNG20 is a right answer. LNG20 is a right answer. Okay, next question. Next question. Fine. 15th one. Which one of the following is not a method of contraception? ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ? ಕಾಂಡಮ್ಸ್, pills of a combination of oxytocin and vasopressin, lippus loop, tubectomy. Komala answered it, Nagalambika answered it, M. Harshita, Anvita, Jyoti, Nagini B. Okay, almost all, Netravati, almost all of you answered it correctly. Option B, pills of combination of oxytocin ಮತ್ತೆ vasopressin ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. It is given during parturition. ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಫಿಗರ್ ಅಥವಾ ಡೈಗ್ರಾಮು ಏನನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಒವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ, ವ್ಯಾಸೋಕ್ಟಮಿ. The quick answer is given by Komala, Netravati, Jyoti, Priyanka, Nagalambika and Anvita. Fine. So option C, tubectomy is a right answer. Next question. 17th one. Which one of the following is most widely accepted? Which one of the following is most widely accepted contraception in present? Cervical cups, tubectomy, diaphragms, IUDs. Widely accept method ಯಾವುದು? Nagalambika answered it, Jyoti, Komala K, Anvita, M. Harshita, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ IUDs ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು IUDs ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೊಮಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು IUD. 18th question. Copper ions released from copper releasing intrauterine device ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? Make uterus unsuitable for implantation, increase phagocytosis of sperm, suppress sperm motility, prevent ovulation. Again the question is repeated. What is your response? Copper ions ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? Okay, good. So option C, sperm motility ಅನ್ನ suppress ಮಾಡ್ತವೆ. Option C is the right answer. 19th question goes like this. Given below are 4 methods and their modes of action. ಕೆಳಗಡೆ 4 methods, contraceptive methods ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Select their correct matching. Okay, the pill, condom, vasectomy, copper T. The pill, condom, vasectomy, copper T. So Jyoti answered it. Fine. So ಏನಂತ ಇದೆ? The pill. Semen contains no sperm, prevents ovulation, the implantation, sperms reaching the cervix. Okay. D is ovulation. 2, 3, 4. Semen contains no sperms. Okay. Anvita and Netravati answered it. C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. C, A is 3. Then B is 1. Prevents sperm reaching cervix. Okay. Vasectomy. C is 4th.
Semen contains no sperms. Okay. Fourth is D is 2. Correct. So option C, that is A is 3. The pill, it prevents ovulation. Egg release agodana tadegattate. Condom, B. So B is 1, prevents sperms reaching the cervix. Then C, that is vasectomy. Vasectomy, alva. So C en ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ fourth anta. Semen contains, any doubt? Okay. Semen contains no sperms. Then after that, copper T. Copper T will be there. So copper T is 2, prevents implantation. So option C is a right answer. Option C is a right answer. Next question, what is the work of copper T? Copper T na kelsa eno? To inhibit ovulation, to inhibit fertilization, to inhibit implantation of blastocyst, to inhibit gametogenesis. Copper T, they are asking. Simply copper T, kelsa eno? Anvita answered it. Nagalambika answered it. Okay. Priyanka answered it. Jyoti, Nagini, Netravati. Okay. Almost all of you answered it correctly. Option B, to inhibit fertilization. That is fusion of sperm with ova. Adanna idu prevent ಮಾಡುತ್ತೆ. Option B is the right answer. 21st question. Okay. 21st question. What is the work of progesterone which is present in oral contraceptive pill? Oral contraceptive pills ತಗೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು? To inhibit ovulation, to check oogenesis, to check entry of sperms into cervix and make them inactive, to check sexual behavior. So Komala K answered it, Anvita answered it, Nagalambika answered it. Yes, okay. Be fast, guys. Netravati answered it. Jyoti answered it. Okay, fine. Oral pills, alva. Pills are taken for 21 days. Injection, they inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus. So they inhibit ovulation. They inhibit ovulation anta ide alva. Ellidedu? Ha. Option A is the right answer. Most of you answered it correctly. Option A is the right answer, to inhibit ovulation. Next, tablets to prevent male contraception contain. Pills ಗಳಿವೆ, oral pills, tablets. To prevent male contraception contain progesterone, luteinizing hormone, FSH, both B and C. Yes. 5 answers I got. Anvita, Komala answered as option D. Nagalambika answered as option A. Jyoti answered as option D. Enadu option D. Both B and C. LH, that is tablets to prevent male contraception, contain both B and C. Option D is the right answer. Both B and C is the right answer. 23rd question. Yeah, 23rd question. The most important component of oral contraceptive. Oral contraceptive ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್, ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಎಂ ಹರ್ಷಿತಾ, ನಾಗಲಾಂಬಿಕಾ, ಅನ್ವಿತಾ, ಕೋಮಲಾ ಕೆ answered as option C, progesterone anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, right. So the right answer is here, progesterone, that is option C is a right answer. 24th question, the present population of the world is? Yes, the present population of the world is?
Who is going to answer this first? We'll be knowing about the population of India, present population of world. 15 trillion, 6 billion, 500 billion, 100 million. Present population of world. So this is a question which has been derived from a previous question paper. So ಇಲ್ಲಿ answer ಇಲ್ಲ. Present population ಏನು ಅಂದ್ರೆ 8.1 billion. Current population ಏನಿದೆ 8.1 billion ಇದೆ. 8.1 billion. Okay na? Okay. Now let us focus on MTP. 11th question ಒಂದು next time ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ confirm ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ. I am not sure. So what is MTP? Fine. Intentional or voluntary termination. Okay. Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination or induced abortion. Intentional, if there is some problem in the fetus. Okay. If there is some problem in the fetus ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ if a mother is not ready, if she is not physically, financially, economically ready to have a child, so then it is called as abortion, that is induced abortion or medical termination anta. So government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. 1971 ನಲ್ಲಿ legal ಅಂದ್ರೆ legal ಆಗಿ ಮಾಡ್ತು. You can abort the child but with some condition. ಅದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಜನ, if it is a girl child they will go for abortion in ancient days. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ if with certain conditions they said regarding. Okay, 1971 ನಲ್ಲಿ ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ 2017 ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಗಲೈಸ್ಡ್, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಬೋರ್ಷನ್ 1971 ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಿವೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ 2017 ಕೋಮಲ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. Why MTP? MTP ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? MTP is done to get rid of unwanted pregnancy due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptive used during coitus or rape. So sometimes rape happens to a girl, to a college student or someone which a girl is not able to like physically ಮಗು ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನ ಸಾಕಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, MTP ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೇಲಿಂಗ್, ಇಫ್ ಕಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 or 3 child, ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಅಗೇನ್ ವುಮೆನ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, then they will be knowing that they can't maintain 4 children economically as well as physically. That time they will go for abortion. MTP are also essential in certain cases where continuation in pregnancy could be harmful or even fatal to the mother or to the fetus or both. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈಗ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಸೀನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಅ ಬೇಬಿ. ಓಕೆ, ದ ಸೀನ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವುಮೆನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್, ಹಿಂಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಅಳ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಮಗು ಬೇಕಾ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಾ, ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಾ ಮಗು ಬೇಕಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನೇರಿಯೋ. ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೇಬಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮದರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಬಾರ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, MTPs are safe during first trimester, that is up to 12 weeks. First 3 months ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, up to 12 weeks ವರೆಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ
the abortions will be riskier for the mother's uterus. Mother's uterus ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, abortion risk ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay na? So this is regarding the MTPs. Next we have what is infertility. Fine. Now let us discuss some questions on MTPs. Adadmele Komla K, did you get my point? Because you did not reply after that. If you have doubt again, then I can again repeat it. Okay, thank you. So 25th question. 25th question. Okay. One of the legal methods of birth control. Birth control na one of the legal method ಏನು ಅಂದ್ರೆ law ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ ಮೆಥಡ್. By having coitus at the time of a daybreak, by a premature ejaculation during sexual intercourse, abortion by taking an appropriate medicine, by abstaining from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle, which is a legal method. The quick answer is given by Priyanka and Anvita. Komala K. Very good. So option C is the right answer. Abortion, that is MTP. Netravati also answered it. Option C is the right answer here. Medical termination of pregnancy anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, it is considered safe up to how many weeks? ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ? 8, 12, 18, 6. M. Harshita, Netravati, Priyanka, Nagalambika, Anvita. Okay, what about others? Be fast. Nagini, B, Komala K, Jyoti. So almost of you answered it correctly. Option B, 12 weeks is the right answer. Good going, girls. 27th question goes like this. Consider the statements given below regarding contraception and answer as directed thereafter. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ MTP ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು MTP, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ. Medical termination of pregnancy during first trimester is generally safe. Generally, chances of conception are nil until mother breastfeeds the infant up to 2 years. Intrauterine devices like copper T are effective contraceptives. Contraception pills may be taken up to 1 week after sexual intercourse to prevent conception. Which is a right one regarding contraception they ask. MTP alla contraception ige. Anvita and Komala K answered it. Okay, 1 and 3 anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Priyanka answered it. Second statement is wrong actually. Nagini B and Netravati answered it as option A. Right, option A, 1 and 3. ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. IUDs will be safer, effective contraceptive. 1 and 3 statements are true. Okay, this is regarding the MTPs. Regarding the concept of infertility, we will discuss in the next session. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. So after this complete chapter, I will give you the worksheet because it chapter ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ worksheet ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Okay, let me end up the session here, guys. Have a nice day. Take care. Bye bye.